classmates, friends, octogenarians who are meeting here, very glad. Now our meet will commence with Jyoti Prajwalana by the senior most Dr. Ashut Ramarao. Come here, and some of the members follow Dr. Jayamma, Dr. Jiyana Prasad. Dr. MBBS. MBBS. Dr. Lalita Kumari will render a prayer to invoke the Almighty for our blessed wishes and healthy, happy life. Om Omkara Rupam Trehamichiparam Yatswarupam Turiyam Traigunyatita Nilam Kalayati Manajasteja Sindhura Murtim Om Yogindra Brahmarandre Sakala Gunamayam Sri Harendrena Sangam Gam 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 Ganesham Gajam Vyapakam Chintayanti Kavagaravaiya Ganapati Karunya Nilaya Gauri Priya Sutta Kavagaravaiya Ganapati Siddhi Vinayaka Buddhi Pradayaka Siddha Gandharva Vandita Charana Kavagaravaiya Ganapati Mooladhara Chakrastita Herambalambodhara Vidyadharadi Vandita Charana Shanmukhagraja Mooladhara Chakrastita Herambalambodhara Vidyadharadi Vandita Charana Shanmukhagraja Nagayajñopavita Dharana Mushika Vahana Nagayajñopavita Dharana Mushika Vahana Modaka Priya Modamuto Mamukavaga Parama Kavagara Vaiya Ganapati Karunya Nilaya Gauri Priya Sutta Kavagaravaiya Ganapati
morning, friends. At the very outset, I would like to tell you that this is not a physiology class where you can go to bed and sleep off in the afternoon, which we used to do. So kindly keep yourself awake. I'll be very short and brief and will not bore you. It gives us great joy and pleasure to be here today, surrounded by familiar faces, faces that time may have changed, and but love and emotion that is only deepened. It has been literally a lifetime since we last met under one roof in medical school, full of ideas and dreams. Today, we are not just celebrating a reunion, we are honoring a shared journey of compassion and service. We practice medicine through an era of change and transformation, from handwritten prescriptions to electronic messages, from house calls to online practice, from polio to pandemic. No matter how much the world has changed, the essence of our work remained the same: healing, listening, and comforting. These three things were all the time in our mind. Each of us took a different path, some into surgery, some into general practice, some into research, and some into child health. And some into public health, a few into psychiatry. But all of us carried together a common commitment: ethics and human spirit. We shared sleepless nights, the exam stress, the smell of formaldehyde in the labs, and the stress of clinical rotations. We shared laughter, camaraderie, and the belief that we were learning what truly mattered. All of us are retired now, but our contributions come through the people we trained, and the values we instilled in them. Let us take a moment to remember those who are not with us today. It is cruel but true that about 48 people of our classmates have passed away. Their absence is deeply felt and their memories are cherished. We honor them in our hearts. Even after all these years, we are here because we matter to each other, because we shared something rare and irreplaceable, a beginning now. Now we look back to the place where it all started, to reflect, to reconnect, and celebrate the privilege of a life in medicine. May we continue to laugh, support, and inspire each other. Here is to enduring friendships. Thank you. A deep sense of sorrow to mention around 48 of our classmates have passed away during these years. Indeed, we miss them here. In memory of the class we were once through, as we gather after 60 long years, we pass to remember not only days of the youth, but the dear friends who once walked beside us. Time has carried down many roads. Some of these paths are ended before today. Their laughter once filled our classrooms, their dreams once mingled our. Now their absence feels like a quiet egg beneath the joy of our union. We miss their voices, their jokes, their kindness, their spirit, and the help shape who we became. Though we are gone, their presence lingers every shape of it, every story retold. Their name still comes easily on our lips. Their faces return vividly when we close our eyes. We feel them among us in the familiar warmth of remembered friendship. Today, we honor them with gratitude and love. We thank them for the mark they left upon our lives, for teaching us what friendship truly means. We cherish the lessons of those youthful years, the laughter that time cannot erase,
and the love that distance cannot dim. May their soul rest in peace, and may we be fortunate once we gather still carry their light within us. For the class we once were, for those who shall never forget. As a mark of respect for the departed souls, may I request all of you to stand in your respective places and observe a minute of silence. Thank you, friend. మన కోసం మన అందరి కోసం ఒక గీతాన్ని ఆవే రాసి రిసైట్ చేస్తారు డాక్టర్ లలిత కుమారి. ఐ రిక్వెస్ట్ హర్ టు రిసైట్ ది గీతలో. నమో నమో భారత మాత, నమో నమో విశ్వవిఖ్యాత, హిమగిరి కిరీటిని, మహాసముద్ర పదపీటిని, దివ్య నదీ జల సస్య శ్యామల సుందర సుమఫల భరిత, మాతా మహాపుణ్యచరిత, మా మాత భరత మాత. మా పుణ్యఫలమున నీ బిడ్డలమై జనించితి మమ్మా, మహా పుణ్యచరిత, మా మాత భరత మాత. మహాహిమాలయ శిఖరములేని మణికిరీటమమ్మా, మహానగరములు నగములే నీకు చీనాంబరమమ్మా, మహాపుణ్య నదులే నీకు మణిహారాలమ్మా, మహాపుణ్య నదులే నీకు మణిహారాలమ్మా, మహాసముద్రములే నీదు పాదపీఠమమ్మా, మహా పుణ్యచరిత, మా మాత భరత మాత. మా పుణ్యఫలమున నీ బిడ్డలమై జనించితి మమ్మా, మహా పుణ్యచరిత, మా మాత భరత మాత. మహామహులౌ మహర్షుల గన్న మాన్యచరితవమ్మా, మహాసాధులౌ మహిళల గన్న రత్నగర్భవమ్మా, మహాకావ్యముల మహి కొసగిన మహనీయవు నీవమ్మా, మహిలోని కీర్తి ప్రతిష్టలు మణిదీపాలమ్మా, మహాపుణ్యచరిత, మా మాత భరత మాత. సమరస భావముతో మెలగాలి, పరమత సహనముతో బ్రతకాలి, విజ్ఞాన దీపం వెలిగించాలి, శాంతి సౌఖ్యం వర్ధిల్లాలి, మహాపుణ్యచరిత, మా మాత భరత మాత. నింగి నేల నీరు గాలి కల్మషరహితము కావాలి, మా మనస్సులు మా తలంపులు అందరి హితమును కోరాలి, కళ్ళ కపటాలు ఈర్ష్య ద్వేషాలు లేక బ్రతకాలి, మనమంతా శాంతి సౌఖ్యం సౌభాగ్యాలి వర్ధిల్లాలి, జనమంతా మహాపుణ్యచరిత, మా మాత భరత మాత. మా పుణ్యఫలమున నీ బిడ్డలమై జనించితి మమ్మా, మహాపుణ్యచరిత, మా మాత భరత మాత. Birthday of one of our colleagues, Dr. T.S.N. Murthy. So to celebrate the event, we are having cake cutting program. It will jointly be done by T.S.N. and his wife. I am extremely happy
to giving me this opportunity of celebrating my birthday among all our classmates here. It coincidentally happened, our union day coincided with my birthday, 20th November. I born on 41. So I'm very happy. With all your wishes, I'm celebrating my birthday here. Thank you very much. Many, many happy birthday. Thank you, thank you, thank you. I request Dr. Samad to introduce the Mahasarathi of this meeting, organizer, the idea creator. Mahesh. Yes. Mr. Mahesh. And request Samad to introduce him. Friends, Mr. Mahesh Krovidi, all of you will recollect he is the younger brother of our colleague Dr. K.S.V. Prasad Rao. He has an excellent academic record, having obtained MTech from IIT Bombay. His work record is credible and included an overseas assignment of over 5 years. He finally retired from a central government organization as a CEO. He was convinced that all of us should have a WhatsApp group and have a union after 60 years, after graduation like our juniors. He was really instrumental in bringing us all together on one platform. He tried hard to do this. His organizational skills are impeccable. For our batch of 59, should be ever grateful to you. You are doing a small and sweet felicitation for him for his noble person. Thank you. Thank you. Nice. What all you have done? Thank you very much. Good. Good morning and greetings to all my classmates.
Truly, it's a pleasure and a privilege to celebrate the reunion of our class after 66 years. It is an incredible milestone. It is great to see and reconnect with all of you, all those I can recognize, and the others who matured and a little bit difficult to recognize. I'm glad the organizers arranged ID stickers. The other day, I was at a wedding trying to recall the names of people I did not see in several decades. It was a challenge, to say the least. It was an intense test for memory recall. I'm sure it happens to some or all of us eventually, with rare exceptions. It is a normal age process. Do not be quick to label this as dementia. Thank you all for being here to make this occasion memorable. Thanks to Mahesh, Raman Rao, TSN, Srirang Prasad, and several others who made this possible. As this occasion calls for, I will try and take you down the memory lane to reflect on our journey through the medical school. It is fun reminiscing the memories we shared, the lessons we learned, and the friendships we made. You may recall we were the very first batch of medical students admitted into PPC in Guntur Medical College in 1959. The admission process was rigorous, based on merit after an in-person interview. The admission was conditional, subject to completing PPC successfully in 2 attempts. If not, you are out. There ends your dream to become a doctor. I remember 11 of our classmates lost their seats like that. When we started, women had 25% of the seats reserved for them. But almost 50% of our classmates were women. Women, being usually smarter than men, with better work ethic, competed in the general merit-based pool and secured more admissions. Kudos to all our women classmates. One may disagree with me, but it is my belief, given an opportunity, women will excel, with or without reservations. Let us remember our remarkable preclinical professors who had a profound impact on our education. The scholarly Dr. Naganna of biochemistry was truly knowledgeable and always in a long white jacket, if you remember. Professor Sitaram Sastry of physiology, whose cheerful roundness and bald head earned him the affectionate nickname the Globe, if you recall. He was the butt of many students' jokes. The stern anatomy professor, V.S. Ramchandra Rao, was always discreetly watching from the sides. Dr. Venkat Subbu of pharmacology, K.S. Prasad Rao, you got a gold medal there, right? In pharmacology. You remember? Sit down. Thank you. He was distinct. Ramasubbu was very distinct with his southern accent and rapid delivery of lessons. They were all experts in their fields, wise and generous, but anyone not favored by them could expect to spend an extra semester in their class. Remember, the professor's underlings, called the tutors,
or assistants waiting in the wings to become professors. They were closer to students than the professors. It's enjoyable to recall the distinctive mannerisms of Dr. Kantamma and Dr. Ranganayakama in anatomy, guiding us through the anatomy dissections and pointing to identify all the holes on the base of the skull. It wasn't an easy job. Assistant professors in medicine, Dr. Dakshinamurthy, Dr. Y. Madhusudan Rao, and Ravi Gopalakrishna were very dedicated teachers, and they were a class by themselves. Let us recall the very gentle and soft-spoken Dr. Sita Devi in physiology, wife of Dr. C. Mallikarjun Rao, professor of medicine, who used to recite the Davidson textbook of medicine verbatim without much explanation. Let us reminisce on the many clinical professors like the always intimidating Dr. Lingam Suryanarayana, strolling royally through the corridors of GGH like royalty, with an entourage of followers and a ward boy with a bowl of Dettol trailing behind him. Give me a second. A gentle and good teacher, Dr. K.R.R. Mohan Rao, was a favorite to the students at bedside rounds. It is a pleasure to recall the folksy Dr. Sadasiva Rao. Along with his wife, Jayaprada, he set the standard for successful practice of surgery in Guntur. He trained many young people after their graduation to settle in private practice. Always well-dressed and very reserved, Dr. M. Gopalakrishna was a busy private practitioner and an honorary surgeon. He was a class by himself with skills both in general surgery and also OBGYN. All of these were surgeons I'm familiar with because that was my field of interest. You may recall some of your favorites in other disciplines like Dr. Kodanramaya, Dr. P. Lakshman Rao in medicine. He was an eloquent speaker, self-styled but very competent cardiologist in those days. You may recall Dr. Sobhanadri of dermatology served as a warden for the men's hostel for many years. I can recall many jokes about his English language proficiency, or rather the lack of it. Being a dermatologist, he was affectionately referred to as Tolu Mama by the students. Right. Each one of them had unique personal traits and abilities, adorable and annoying depending on how you look at it. Nevertheless, their significant contributions helped shape our future. It is fun and inspiring to remember them. But to elaborate on them any more will make this speech too long. I will leave it to someone else. Dr. D.J. Reddy served both as a principal and as a professor of pathology. He was a true legend, a good teacher and a great principal. Known for his unwavering discipline, he was intimidating to those who did not dress properly or did not wear a white coat or chose sandals over shoes. I recall he caught his own son. I don't know if any of you guys know. His own son, he was a medical student,
He came with sandals. Dr. D.J. Reddy stopped him, took his sandals, showed up there in the air, don't anybody ever do this. And then he sent him home. He wouldn't admit him to the school. Let me see. So that's all. When our student spotted his gray-colored car with number plate APG 10 passing by, they were quick to straighten up and mind their manners. Our college grounds boasted lush gardens, graceful fountains, including a waterfall cascading from a beautiful female statue. There were several inviting benches and many historic statues secured through the leadership of Dr. D.J. Reddy and generous contributions from the community. I learned that the massive Hercules statue was a donation with the funds raised and donated by my wife's father, Dr. Samaseva Rao, a prominent physician and an honorary professor of medicine in that community at that time. I learned, in addition, the institution boasted several well-stocked library, which was open until 9 p.m., a tennis court, and a canteen perfect for entertaining one's girlfriends or boyfriends. Particularly notable was the GMC Pathology Museum, renowned for having the most extensive collection of pathology specimens in Southeast Asia at that time. GMC students held a privileged position in Guntur. Then it was a small town. Major events included annual exhibitions, award ceremonies for top academic performance, and I was fortunate to secure a couple of those medals myself. Stage performance on annual day and yearly picnics helped to foster student connections. Several of our classmates achieved intercollegiate sports, excellence in intercollegiate sports, including cricket, track and field, and tennis. MBBS Narasimha Rao, who is here, and KSC Prasad, who is not here, and Ram Prasad, who passed away, were the stars in cricket. Srihari excelled in volleyball. Narayan Swami was unmatched in track and field events before his unfortunate, untimely passing. I think that should be enough about the college and teachers. Today we have gathered not only as a former classmates, but as colleagues and friends. Every one of us followed a distinctive path, contributing to a wide range of accomplishments. Let's acknowledge and cherish our message and successes regardless of their size. Over the past 60 years, despite the path taken, we have pursued diverse careers, diverse paths, built families, and engaged in personal endeavors, experienced both successes and challenges along the way. Our early bonds should continue. Let us remember, like Samad mentioned earlier, and let us honor our classmates who are no longer with us. Their memories still last in our hearts. Looking forward, "66 years have gone by since we first met. It's a long time. Let our journey continue. Stay healthy
and do not complain of growing old. It's a privilege denied to some of our classmates. We are still kicking thanks to our good luck and the great genes passed to us by our parents. As Mark Twain aptly put it, age is just a mindset. If you do not mind, it doesn't matter. Remain physically active and engage with the younger generations to keep your mind sharp. Yale University study shows age is a number. Age is not a number, it is an attitude. Congratulations to the class of 1959. Cherish your memories and look forward to more reunions. Here is a toast. I don't have it here. Finally, thank you to everyone who helped to make our 66-year class reunion happen. Your efforts created a meaningful celebration for all of us. Thank you. Thank you. ఎందుకంటే మన కాలేజీలో 60 ఏళ్ల క్రితం కాలేజీలో చేరని చదువుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతామో ఏం చేస్తామో మనకి ఏదో వేగ్ ఐడియాస్ కానీ వేరీడ్ ఫీల్డ్స్లో అచీవ్ చేసి డిఫరెంట్ అచీవ్మెంట్స్ పొలిటికల్ ప్రొఫెషనల్ అదర్ యాక్టివిటీస్ సో మెనీ థింగ్స్ వెన్ యు ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ సమ్ వొకేషన్ నౌ when you are engaged in any vocation, your profession or anything, when you are engaged, you will be young in age. When you are young in age. You are still doing very well at 84. And I request, okay, thank you. You can please occupy your chair. And I request Dr. G. Rangarao to give his brief address to the classmates. మనం 1959 సంవత్సరంలో ప్రీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాము. ఇప్పటికి 66 ఇయర్స్ అయ్యింది. మన కాలేజీ డేస్ని సింహావలోకనం చేసుకుంటూ నేను చిన్న మెసేజ్ రాశాను, దాన్ని వినిపిస్తాను. మనం అందరం గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో 1959 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా నీట్గా దువ్విన తలలతో నూనూగు మీసాలతో నూతన యవ్వనంతో వైట్ షర్ట్ ప్యాంట్ వేసుకొని నీట్గా టకప్ చేసుకొని యాప్రాన్ భుజాన్ని వేసుకొని తళతళ మెచ్చే బ్లాక్ షూస్తో టకటక నడుచుకుంటూ టింకర్ స్టాచ్యూ స్వాగతం చెప్తుంటే బెరుకుగా మెడికల్ కాలేజీలో మనం వస్తుంటే బుట్ట బొమ్మల్లో మొట్టమొదటిసారి కాటన్ చీరలు కట్టుకొని చీర కట్టుతో సరిగా నడవలేక బుడిబుడి అడుగులు వేస్తూ తడబడుతూ నూతన ఉత్సాహంతో కాలేజీకి వచ్చారు. కోటి కళలతో వైద్య విద్య నేర్పే చదువులమ్మ ఒడిలో మనమందరం మొదటిసారి కలుసుకున్నాము. 60 ఏళ్ల తర్వాత కలుసుకుంటున్నందుకు నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. విదేశాల నుంచి దూర తీరాల నుంచి ఎంతో భయ ప్రయాసాలు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చి మన మిత్రులకు స్వాగతం తెలుపుతూ ఆనాటి అనగా 1959 మధుర జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ 80లో మనం 20 అవుదాం. మనలో చాలామంది ఇది గుంటూరు కాదు, ఎక్కడి నుండో చదువు కోసం ఈ గుంటూరు వచ్చాము. కొంతమంది కన్నవాటి తోట, బ్రాడీపేట, అరండలపేటలో రూములు తీసుకొని హోటల్లో మెస్సుల్లో తింటూ, మరికొందరు అమరావతి రోడ్డులో కట్టిన మెన్స్ హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళు. లోవర్ క్లాస్, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్లకు మెస్ బిల్లు, కాలేజ్ ఫీజు కట్టడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. కాబట్టి బయట 5-6 కలిసి రూమ్ తీసుకొని మెస్సుల్లో తింటూ కాలేజీ అటెండ్ అవుతుండేవాళ్ళు. అలానే అమ్మాయిలకు ఆకులవాతి తోటలో మంచి హాస్టల్ ఉండేది. హాస్టల్ నుంచి కాలేజీకి తీసుకురావడానికి పోవడానికి అన్నపూర్ణ, అశ్విని 2 బస్సులు ఉండేవి. బస్సు మిస్ అయితే కాలేజీ గోవింద. ఆ రోజు కాలేజీకి వెళ్ళటం అనేది ఉండదు. జీవితంలో
చీకటి వెలుగులు మళ్ళీ హాస్టల్లో కూడా సుఖ దుఃఖాలు రెండు ఉండేవి. సపోజ్ సెకండ్ షో సినిమాకి హాస్టల్ నుంచి మనం వెళ్ళామంటే తిరిగి హాస్టల్కి రావాలంటే రిక్షావాడు ఎవడు వచ్చేవాడు కాదు. అంత దూరం అర్ధరాత్రి లెఫ్ట్ రైట్ కొట్టుకుంటూ హాస్టల్కి రావాల్సిందే. అప్పట్లో మెడికల్ కాలేజీలో సీట్ రావడం అంటే చాలా గ్రేట్. అయితే ఇంగ్లీష్, లాటిన్, గ్రీక్ పదాలతో ఉండే ఇంతంత లావు మెడికల్ పుస్తకాలు, వాటిలో ఉండే నోటి తగిన టెర్మినాలజీని బట్టి మనం చదివి పాస్ అవడం అంటే ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కినంత కష్టంగా ఉండేది. ఒకసారి దిగినాక తప్పదు అన్నట్టుగా డే అండ్ నైట్ కష్టపడి చదివి పరీక్షలు రాసేవాళ్ళం. ఒకవేళ తప్పితే అదే పరీక్ష మళ్ళీ రాయాలి. మన బ్యాచ్లో 12 మందికి సీట్లు పోయినాయి. ఎందువల్లంటే 3 అటెంప్ట్స్లో ప్రిపరేషన్ కోర్స్ పాస్ కాలేదు కనుక. మన బ్యాచ్లో కొంతమంది పరీక్షలు తప్పి రిఫర్డ్ అయిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. కొంతమంది ఇక్కడ పరిస్థితులకి అడ్జస్ట్ కాలేక మెంటల్ బ్యాలెన్స్ తప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనం చాలా అదృష్టవంతులం. ఎందుకంటే ఈ మెట్లన్నీ కష్టపడి బ్యాలెన్స్ తప్పకుండా ఏదో రకంగా పైకి ఎక్కి యమగండాలు దాటి ఫైనల్ ఇయర్ హౌస్ సర్జన్స్ పూర్తి చేసి పీజీలు చేసి చివరికి ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం. కాలం మనుషులను విడదీస్తుంది, జ్ఞానం విద్య మనసులను ముడివేస్తుంది. 6.5 దశాబ్దాల తర్వాత మనమందరం మలిసంధిలో మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకోవడం చాలా అద్భుతం. ఈ యాంత్రిక ప్రపంచంలో ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్లుగా ఉంది. ఈ సందర్భంలో రోజువారీ వృత్తిగతమైన పనులను పక్కన పెట్టి మనం కలుసుకోవడం చాలా ఆనందదాయకం. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి 1959 ఇక్కడ కలిసాము. చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో, ఈ సినిమాలో ఒక పాట కూడా ఉంది. సృష్టిలో తీయనిది స్నేహము నువ్వు, వెస్ట్ జీవితం చేదు పానీయము అంటాడు ప్రముఖ కవి ఇంద్రగంటి హనుమత్ శాస్త్రి. స్నేహమేర బతుకుబాటులో వెలుగునిచ్చే వెన్నెలంటాడు ఇంకో కవి జయరాజు. అలా ఎందరో మంచి స్నేహితులు ఈ కాలేజీ ఇచ్చింది. మనసులు కలిసిన కొందరు యువతి యువకులు జంటలుగా మారి పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నారు. ఈ రోజంతా ఆ మొదటి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుందాం. ఆ తీయదనంలో మన వెన్నెల్లో మనం అందరం ఒకసారి తడుద్దాం. చారిత్రకమైన మన గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో మనం చదువుకోవడం పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకుంటాను. చదువుకుంటూనే ఆటలు ఆడాం, పాటలు పాడాం, నాటకాలు వేసాం, ఎన్నో సినిమాలు చూసాము, పిక్నిక్లకు వెళ్ళాము. అప్పట్లో ఆ వయసుకు తగ్గ అల్లరి చిల్లరి పనులు కూడా చేశాము. కాలచక్రం ఆగదు కదా. ఇప్పుడు ముదిమి వయసులోకి వచ్చాము. ఈ సందర్భంగా ఈ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఎంతో శ్రమపడిన మహేష్ గారికి వేనవల ధన్యవాదాలు. అలానే ఈ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ సభ్యులు డాక్టర్ రమణరావు, డాక్టర్ సమద్, సత్యనారాయణమూర్తి అండ్ పేరు రంగప్రసాద్. అప్పటి మన డైనమిక్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ జగన్నాథ్ రెడ్డి గారు మనకి పాఠాలు చెప్పిన గురువులందరికీ, అన్నం పెట్టిన హాస్టల్ సిబ్బందికి, వార్డెన్ల అటెండర్స్కి, ప్రిన్సిపాల్ నుండి స్వీపర్ వరకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కాలచక్రంలో తిరిగిన ఈ 6.5 దశాబ్దాల్లో మానవ సంబంధాల్లో, విద్యా సంబంధాల్లో, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ రంగాల్లో అనేక మార్పులు వచ్చాయి. గుంటూరు ఓవర్ బ్రిడ్జి కొత్తగా కడుతున్నారు. రైల్వే స్టేషన్, జనరల్ హాస్పిటల్, ఇలా ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. ఎవరో కవి చెప్పినట్లుగా మాయమైపోతున్నమాటమ్మ మనిషి అన్నవాడు, మానవత్వం ఉన్నవాడు అని అందశ్రీ తెలంగాణ ప్రజాకవి రీసెంట్గా చనిపోయారు. ఆయన చెప్పారు, మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషి అన్నవాడు అని. ఇప్పుడు ఈ సమాజం అలా ఉన్నదన్నమాట. ఇవాళ సమాజంలో మానవత్వం ఉన్న మనిషిలో బ్రతికితే అదే మనం నేర్చుకున్న వైద్య విద్యకు సార్థకత అని మనమందరం భావించాలి. ఎంత మంచి ప్రాక్టీస్ ఉంది, ఎంత సంపాదించాము, ఎన్ని ప్లాట్లు కొన్నాము, ఎన్ని బిల్డింగులు కట్టాము, మన పిల్లలు ఎంతమంది ఫారిన్లో ఉన్నారు, అది మాత్రమే కొలమానం కాదు. మనలో ఏ మేరకు సామాజిక బాధ్యత ఉంది, ఏ మేరకు ఉత్తమ పౌరసత్వ భావన ఉంది,
అనేది ముఖ్యం. విడిగంట కంటే బడిగంటే పరం పవిత్రం. అందుకే మనం ఇక్కడ కలుసుకొని మన కాలేజీ అనుభవాలు తలుచుకొని ఎంజాయ్ చేయడమే కాదు, ఈ కళాశాల కోసం, పేద విద్యార్థుల కోసం మనం ఏమైనా చేయగలమని ఆలోచించాలి. ఈ దశగా మన కార్యాచరణ ఉండాలి. మనం చదివిన రోజుల్లో మెడిసిన్ చదవటం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. ఈ రోజుల్లో అలా కాదు, చదువు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మెడికల్ కాలేజీలు పెరిగాయి. రిక్షా కూలీ కొడుకు, ఆటో వాళ్ళ కూతురు, రోజు కూలీ చేసుకునే వారి బిడ్డలు కూడా మెడికల్ సీట్ సంపాదించుకుంటున్నారు. సీటు వచ్చినా చదువు కొనసాగించే ఆర్థిక స్తోమత లేక మానసిక సంఘర్షణ అనుభవిస్తున్నారు. వీరి కోసం మనం ఏమైనా చేయగలమా అని ఆలోచించాలి. రోగాతులకు కొత్త ఊపిరి పోసే మనం నిరుపేదలకు కొత్త జీవితాన్ని ఇవ్వాలి. పబ్లిక్ ఫండెడ్ ఎడ్యుకేషన్ బలోపేతం చేయడం కోసం మనం ఏమైనా చేయగలమని ఆలోచించాలి. అలా కాకుండా మన మీటింగ్ సింగడు అద్దంకిపోయాడు రానే వచ్చాడు అనే సందంగా ఉండకూడదని స్నేహమూర్తులైన అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ మీ రంగారావు. Message. Now I request Dr. J.M. Garu to give a brief message about our meet and other things. Say good morning. Good morning. I am very glad and happy to see you all, my classmates, after long time. That is, how many years? 60 years. When we entered the college, we were teenaged. Now, we are what age? Octogenarians. Old age. No. All are looking very young, energetic and active. So, now, time and tides wait for none. అంటే కాలం జరిగిపోతూ ఉంటుంది. దాంతోపాటు మనల్లో కూడా అనేక చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఐ ఆమ్ సీయింగ్ యూ. When we entered the college, those figures I remember. But now, the changed figures, not able to walk somebody we lost forever, and somebody could not come. Now, how many of us attended here? Out of how many members when we joined? Anybody remember the number? 130, now 120 I remember. 113. Now how many we attended here? 113. Now only few, 20 members, 26 members we attended here. Anyhow, it is very historical event. Is it? Reunion after 60 years. It is a very historical event, I feel. Do you feel? Historical event? Do you feel? Reunion after many years. Now, one day, I got a phone call. I don't know that number. Usually, I don't answer that number. Usually, if I don't know. But I answered that number. He said, I am Mahesh. Please hear. One day you called me. I am Mahesh. I want to arrange reunion of your group. Really, I wondered, how can he do that? So many numbers. He has to contact so many people. Is it possible to do? But I said, go ahead. Yes. I will come. Is it? Yes, go ahead. So, he has done very, very fantastic, tremendous
work to contact so many people and to attend all of us here. So, just let us applaud him with the big shouts. Thank you, Mahesh, for your what work I say. It is a really impossible work you have done possible. Okay, thank you again. Then, my name is Jayamma, Dr. Jayamma. I have come from Guntur. Then it is village. Now it has come to town. But from that Guntur, I joined GGH Medical College. At the same time, students from different states, different countries, different districts, different places, all with one aim. What is that aim? To become doctor. Doctor, what doctor? Good doctor. So, we all have joined our GGH. Once again, I thank GGH for its hosting in how many students. It has given life to thousands, lakhs of students. That is good doctors, prepared good doctors. Opportunity to get education. What education? Good education. Many of them here remembered our professors and they told their names, how they taught us. They taught us knowledge, values, and everything to become a good doctor. Now, after completing my course, I have joined government doctor as government doctor, civil assistant surgeon, worked for 3 years. Then I got married. Kandimella Narayan Murthy, he is there, my husband, and started practice in 1971. 1971, still I am doing practice as gynecologist, obstetrician, and gave birth to more than 1 lakh persons without any single maternal death. So, that goes to our professors who taught us knowledge. Like that, after that, I am practicing, I got good name and good practice. And in 1989, I got a chance of contesting as MLA with the blessings of N.T. Ramarao from Telugu Desam Party. At that time, in 1989, quite Congress wave. But I am contesting from Telugu Desam. But all of us, we decided we have defeated. But from my constituency, I won that seat as a MLA with the support of Mahilalu, women, voters, they vote me. So I won that as MLA 1989 to 94. So after that I did not get again seat. That is different. But in 2006, I have started a service organization, women organization, that is called OASIS, for uplift of the women, for their sake, for women's sake, for their health. I am conducting many medical camps, free medical camps.
I have conducted so far more than 1,000 medical camps, free medical camps. And also, we give many service we do. For women empowerment, I am running a free tailoring center. We give free coaching and also free missions also for them, for their support family. So I am doing many activities. I am lifelong social service. I am in social service. So I believe in one thing, that is, service is God. Service is worship. So my aim is, lastly, not retirement simply and taking rest. I have aims. I have already started a old age home for senior citizens. And also, I am conducting many awareness classes for youth students with the concept of save the youth, save the future. Because our responsibility as seniors here, our responsibility is to save the youth. Youth are not as we expect. Nowadays, youth are getting addicted for many things. So, to save them, I conduct awareness classes with the psychiatrists to keep them away from addictions and drugs. And also, lastly, I do service forever till my death. Thank you all for hearing so patiently. Okay, thank you. Happy birthday. Okay, thank you. Thank you, Dr. J.M. Garu. Okay. Now, I would request all our members to self-introduce them again so that so many people may not know. So I will start from this end. Start self-introduction. Rao, staying at Rajahmundry and now practicing dermatologist. Daily still I see 130 patients. Good. I am Dr. Samad, staying at Vijayawada. I am an ENT surgeon. I was practicing till last 2 years. Now I am not practicing, I am staying at Vijayawada. I am Dr. Jespadam. My first posting as medical officer was at Bajidnagaram on banks of river Godavari. It was all forest. And at that time, Dr. Venkatapatiraju was at Venkatapuram. Okay. And he was a great help and encouragement to me. But I could not stay there. I came to Guntur to do MD my pathology under Bhaskar Reddy Garu. But from there, I was kicked out. I will not mention so many details I am avoiding. Then I went and joined at Kakatiya Medical College, Warangal. And during that time, I got married. At that time, my wife was at Jabalpur Medical College, Madhya Pradesh. So I moved to that place. And there, myself and my wife, I did MD in pathology, my wife in pharmacology. From there, we moved to Punjab. And in Punjab, I worked for the establishment of medical university. And in that university, I worked as registrar for 6 months. And then after I retired in 2000. And I came to Guntur and I was principal for 3 years at Katuri Medical College.
And after that, I moved to Penumane Siddhartha Medical College, Dannavaram. There I worked for 1.5 years, and from there I went back to Hyderabad. Now I am settled at Hyderabad, and my children are also there at Hyderabad. My son is now working in same Penumane Siddhartha Medical College as assistant professor. Thank you very much. All cadres, that is assistant surgeons, civil assistant, deputy surgeon, and finally as director of health from combined Andhra Pradesh. Finally, I retired in 2000. Now I am practicing in general practice. I am a general surgeon, MS, general practice in Machilipatnam. And today I am very happy to see all my people practically after a gap of nearly 20 years, seeing first time. I am very happy today. It is a happy day. Thank you for the organizers. Thank you. I feel very emotional of seeing you after such a long time. I remember good old days, my college days. I sincerely and appreciate and very thankful to Mr. Mahesh for all his efforts, and also TVN Murthy, TS, and Sri Ranga Prasad for Dr. Ramana Rao for assisting him. I worked for a long time in government service. We did lot of work, too much of work. We did thousands of tubectomies, thousands of cesareans, thousands of hysterectomies, and conducted many camps, tubectomy camps and health camps. And I learnt lot of work. Thank you. I'm Josna. I hail from Bapatla, and I'm very happy that under the able guidance of Dr. K.R. Purohit and Dr. Satyanarayana Garu, whom I have to remember now at this good auspicious time, because of them I could get my MD in the pediatrics, and since then, in my own way, I'm practicing pediatrics. ఇప్పటికి ఎవరికి వినపడలేదంట మళ్ళీ చెప్పమంటారా సో from a stage of no man's area, I could come to this stage because of the great help done by Dr. D.J. Reddy and Dr. Kantama Garu, whom I have to I say వాళ్ళు చూడటానికి పైకి చాలా కఠినంగా ఉన్నట్టుంటారు, కానీ వాళ్ళ మనసులో మాత్రం వాళ్ళు కుసుమాదపి పువ్వులాగా చాలా మెత్తని మనసు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళ దయతో నేను ఈరోజు ఈ స్థితికి రాగలిగాను అని చెప్పడానికి నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను. ఈ అకేషన్ని దానికే నేను వాడుకుంటాను. సుబ్రహ్మణ్యం, తెనాలి. I joined in medical service, Andhra Pradesh government, as civil assistant surgeon, and worked at Amanbarolu PHC, and later I got a seat in MS General Surgery, and with study leave of 3 years, I joined in Guntur Medical College under the guidance of Dr. K. Raja Rammohan Rao Garu, Professor of Surgery, and after MS, I resigned in government service and posted to government hospital, anesthetist in Government General Hospital, Guntur, and later I worked in cardiothoracic surgery in Government General Hospital, Guntur, and Government TB Hospital,
Mangalagiri as assistant professor of cardiothoracic surgery. And after that, I joined as civil assistant surgeon in general surgery in Guntur Medical College. And after completing 5 years of teaching experience, I was posted to Taluk Hospital, Tenali. There I worked 12 years continuously and later posted to District Hospital, Machilipatnam. And after 2 years, I was posted to the Mangalagiri Hospital, Taluk Hospital, as assistant surgeon. And after working there for about 12 years, I posted as civil assistant surgeon, Tenali Government Hospital. And after that, I was reposted to Mangalagiri Hospital, and like that, I was shifted from Tenali to Mangalagiri, 2 times postings, and later, after deputy civil surgeon and civil surgeon posts, I was transferred to Hyderabad as the MCH Hyderabad as Chief Medical Officer, and completed 3 years of my service at Hyderabad. And after the posting, I was posted to the Directorate, Office of the Directorate as Additional Director of Health, worked there for about 2.5 years along with my friend Dr. K.C. Prasad Rao, and I retired as Additional Director of Health, Communicable Diseases on 2000 December. And after that, I started practice at Tenali. As I worked most of my service at Tenali, I started private practice, nursing home, and my children, all the 3 are doctors. One is working at Women's as a professor of ophthalmology, Kakinada Medical College. And one son, he is ENT surgeon and anesthetist, and he joined my practice at his wife is the gynecologist, Dr. Sudha Rani, and he is now managing the nursing home and almost retired from the private practice also, and they are taking over the charge. And my younger daughter, he is now at ESA, along with her husband, the Dr. Govardhan Rao, surgical gastroenterologist and liver surgeon at United States of America. This is my contribution. Thank you very much. After my MBBS, I joined diploma in general surgery and took my DGS in 1970. From 1970 to 75, I worked in the primary health center. Then I was posted to Chilakalurpet as a medical officer government dispensary. After working in Chilakalurpet, I was transferred to Nudurpad Primary Health Center, but I resigned my service and started my own practice in Chilakalurpeta and practicing general medical practice and surgical practice. I adopted a leprosy rehabilitation center for whom I provided shelter, water supply, electricity and all that. Now I am working for them, leprosy rehabilitation center. Then I do HIV free camps every month
providing nutritious food and medicines to 100 HIV patients. I am blessed with 3 children. Eldest daughter is a medical officer in police battalion, Octopus Police Battalion. My second daughter is in Texas, working for the War Veterans Department. He looks after their insurance affairs. My son lives in Los Angeles. He is a pilot in Los Angeles. అందరూ జిఆర్ఎం ప్రసాద్ అని పిలుస్తారు ఇక్కడ. అమెరికాలో డాక్టర్ గూడవల్లి is my name. I finished medical school just like all of you in 1966. After I did my house surgery, I did my master's in surgery under Dr. Lingam Surnarayana. After that, I worked for a couple of years as an assistant professor in surgery, and then I married my beautiful wife. At that time, she was a baby at that time. She was 6 years junior to me. And then we moved to United States in 1972, and then I took my boards again, a training program, repeated the entire postgraduate course again, passed my boards. I was awarded a fellowship in surgery, and then I stayed in private practice of surgery all these years for more than 40 years. At, also in charge for teaching residents and medical students at the medical school. Recently, we retired about 4 years ago, and we lived in New York all these years, just moved to Florida in 2021, and then we're spending equal time both in Florida and also New York. We are retired now, so we are able to participate in this. I want to thank Mahesh, TSN, Rangaprasad, Ramanarao, everybody who made this possible. It's wonderful that you guys did it. Thank you. Tirupati in service and in charge professor from 72 to 74 December when I left India. We were in Kuwait for 5 years, but I had to leave that place because of the occupation of Kuwait by Saddam Hussein. Went back to Belfast and retired as consultant anesthetist with special interest in ICU. I'm now retired, spending my time. Lately, we got 2 sons. Both are software doctorates. One is Los Angeles, another is a professor of Cambridge in UK. Looking forward. Thanks very much for all these meeting all the classmates. Some we can recognize instantly, some who have to be introduced, like in my case. Thank you. For giving me this opportunity to see you all after so many years. But before that, I am keeping in touch so many people because of my husband. And then I want to thank Mahesh Garu for taking so much of interest. Special thanks to you. And then thank you all for participating. I joined in mission service after finishing my MBBS for 3 years. Worked in PHC, Taluka headquarters, Mangalgiri, Tenali, Guntur, PP unit, General Hospital. Then we were transferred to Warangal. From there, retired and joined in Deccan Medical College. And after that, I've also worked for 1.5 years in Asian Institute of Gastroenterology. Now completely retired, keeping the housekeeping thing. Thank you all for giving me this opportunity.
ఉండే కరప్షన్ దాని మీద నేను ఎక్కువగా దెబ్బలాడి ఫైనల్గా డాక్టర్ కేఎస్వి ప్రసాదరావు గారు డైరెక్టర్ అయినప్పుడు ఏసీబీ ఎంక్వైరీ నా మీద చేయించారు. అందులో ఏమిటంటే కలెక్టర్ గారు కొటేషన్స్ ఏమీ లేకుండా డబ్బులు తినేసాడన్న దాని మీద ఆ కేసులో నన్ను ఇరికించి చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు వాళ్ళప్పుడు. కేఎస్వి మర్చిపోయి ఉంటాడు. అది దాంట్లోంచి నేను బయటికి రావటానికి 6 నెలలు పట్టింది. తప్పు నాది కాకపోయినా తప్పు చేసిన వాళ్ళని బయట పెట్టడానికి చాలా టైం పడుతుంది. మన గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో చాలా వరకు కరప్షన్ ఉంది. కరప్షన్ కోసం నేను చాలాసార్లు చాలామందితో దెబ్బలాడాను. దాంతో ఇబ్బందులు చాలా పడ్డా. నాకు బాగా గుర్తు, ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు డాక్టర్స్ మీద విజిలెన్స్ సెల్ ఒకటి పెట్టాలని చెప్పి నన్ను రమ్మని చెప్పారు. ఆ రోజు నేను ఇంకో డాక్టర్ గారు, పేరు చెప్పను, వెళ్ళి మేము చెయ్యమండి, మా డాక్టర్స్ మీద మేము ఇలా కేసులు పెట్టడం అది మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పి అది డ్రాప్ చేసుకున్నాం. అందువల్ల నా చరిత్ర, మా అందరి చరిత్ర టిఎస్ఎన్ వేయించిన సోవనీర్లో ఉంది. అదంతా చదువుకోండి, అంతకంటే నేను ఎక్కువ చెప్పేది లేదు. థ్యాంక్ యూ. మనం చదువుకున్న రోజుల్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలని అనిపిస్తుంది నాకు. మొన్న కాలేజీలో చేరాము, జస్ట్ వారం రోజులు 2 వారాలు అయింది. ఎనాటమీ థియేటర్లో ఎనాటమీ క్లాస్ అందరూ కూర్చుని ఉన్నాం. ప్రొఫెసర్ ఎంటర్ అయ్యే రూము వెనకాల ఉంటుంది డోర్, మీకు అందరికీ తెలుసు. కూర్చుని ఉంటే నారాయణ స్వామి అని ఒక మన క్లాస్మేట్ ఉండేవాడు, పోయాడు, వెళ్ళాడు పాపం. నారాయణ స్వామి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. అతను నేను గణపతి విలాసరావు కొన్ని రోజులు రూమ్లో ఉన్నాం, ఫ్రెండ్షిప్. ఆ చనువు కొద్దీ నేను ఇలా కూర్చుంటుంటే నా కుర్చీ లాగేశాడు, నేను పడ్డాను. మరి ఆ రోజు అయిపోయింది. మీరు ఎలాగైనా వీడు కూడా అదే చెయ్యాలి అని నాకు అనిపించింది. మన్నాడు ఎప్పుడో మళ్ళీ అదే సీన్, వాడు కూర్చుంటే నేను లాగేశాను. కానీ దురదృష్టవశాత్తు నేను లాగే టైంకి బిఆర్ రావు గారు ఎంటర్ అయ్యాడు వెనకాల నుంచి బిఆర్ రావు వస్తున్నాడు. వచ్చి, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్ మిస్టర్, కమాన్ యూ మీట్ మీ ఇన్ మై రూమ్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ అన్నాడు. ఇదే బాబు చెదరపడ్డాం అనుకున్నా. ఆయన క్లాస్లో అనౌన్స్ చేశాడు, ఈ కేమ్ ఇన్ టు లైమ్ లైట్, ఈ డూయింగ్ మిస్చీఫ్ ఇన్ ది క్లాస్ డాక్టర్ మూర్తి అని చెప్పాడు. అమ్మ అందరూ నన్ను యూ కేమ్ ఇన్ టు లైమ్ లైట్, యూ కేమ్ ఇన్ టు లైమ్ లైట్ అని మొదలెట్టారు. ఫస్ట్ ఇయర్లో అన్నారావు అని కెమిస్ట్రీ ఉండేవాడు, ఆయన కూడా లెక్చర్ మాట్లాడేటప్పుడు, హలో యూ కేమ్ ఇన్ టు లైమ్ లైట్, టెల్ మీ ది ఆన్సర్. అలాగా జరిగేది అప్పుడు. మొత్తానికి ఆ సంవత్సరం అయిపోయింది. ఫ్రెషర్స్ డే ఫంక్షన్లో నన్ను ఆయన స్టేజ్ మీకు పిలిచాడు బిఆర్లో. ఏం చెప్తాడు ఇక్కడ మళ్ళీ నేను అని అనుకున్నాను. ఆయన నన్ను స్టార్ట్ చేసి, యూ డిడ్ వెల్ ఇన్ యువర్ క్లాసెస్ అని ఒక అట్లాస్ ప్రజెంట్ చేస్తాడు నాకు, ఎనాటమీ అట్లాస్. అది ఇప్పుడు కూడా దాచుకున్నాను నేను. అది ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ ది క్లాస్. నౌ రిగార్డింగ్ మై ప్రొఫెషన్, I did in government service. I worked in various PHCs, taluk hospitals. Lastly, promoted as HLDMHO in a rural area, Rampachodavaram. అంతా అడవి. అది జయస్పాల్ గారు చెప్పినట్టు మేము కూడా అడవిలో పనిచేసాం 2 ఏళ్ళు. HLDMHO ఇన్ రంపచోడవరం. చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. అక్కడ రిటైర్ అయినాను 99లో. 19లో రిటైర్ అయిన తర్వాత 24 దాకా హైదరాబాద్లో ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేశాను. ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐసీయూ ఇన్ఛార్జ్. ఇక్కడ తమాషా ఏంటంటే, ఏలూరులో చాలా కాలం ఉన్నాను మన ప్రసాదరావు గారు ఉన్నప్పుడు. 20 years I worked continuously in Eluru District Hospital. I worked in all various departments. So, even though I did DCP, I more in clinical aspect. So, clinicalగానే ఎక్కువ వర్క్ చేసేవాడిని. ఈ డీసీపీ కూడా చేయడంలో చాలా విచిత్రం. 20 years తర్వాత చేరాను. 66లో MBBS పాస్ అయ్యాను. 86లో డీసీపీకి చేరా కాకినాడలో. అక్కడ మన క్లాస్మేట్ ప్రొఫెసర్ మన సిఆర్ఎం ప్రసాద్, సి రాంప్రసాద్
సారీ సి రాంప్రసాద్ ప్రొఫెసర్ గుంటూరులో, మన క్లాస్మేట్, నేనేమో స్టూడెంట్. సో there are funny incidents in the life. Okay, thank you very much. Now we are giving time for interaction among members. You interact with your members at the table, and if necessary you can change the tables also. Interaction for half an hour or 40 minutes. Okay. Okay, 1 minute. Dr. Jayama wants to give some message. Friends, I would like to give memorable gifts to the ladies, my classmates. Please come here. Ladies, Lalita Kumari, Das Jamuna, come here. మధ్యలో షేర్ చేసుకుంటున్నారు, మీరు షేర్ చేయట్లేదు ఎక్కువ, కొంతమంది షేర్ చేస్తున్నారు మన వాట్సాప్లో. ఆ షేరింగ్ ఈజ్ గుడ్. నెక్స్ట్ షేరింగ్లో నా భయం ఏంటంటే కరెక్ట్ అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా చదువుతున్నా ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు, ఏమన్నా తప్పుడు మాటలు చెప్పి తప్పు కాదు కరెక్ట్గా మనం అలాని కాదు 10 మంది షేర్ చేసుకుని ఒకటి రైటింగ్ స్కిల్ లేదు. అక్కడున్న మీ 50 మంది మెంబర్లో ఒకళ్ళు ఎదుగుతున్నా మీరు ఫోన్లో మాట్లాడండి, వీడియోలో మాట్లాడండి. థ్యాంక్స్ టు యూ, దానికంటే ఏదైనా మంచి పదం చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఏం లేదు, మీరు వచ్చినందుకు నేను ఆనందపడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అబౌట్ 27 మెంబర్స్, చివరికి ఇవాళ 20 మెంబర్స్ వచ్చారు, 22 అంత వచ్చినట్టున్నారు. సో దట్ వాజ్ ఎ లిటిల్ డిసప్పాయింట్మెంట్. ఇట్స్ ఓకే, ఎందుకంటే మీ సీనియర్స్ ఎవరు అటెంప్ట్ చేస్తే 3 వచ్చారంట, ఎక్కువ మంది వస్తామని చెప్పి 3 వచ్చారని కాన్షియస్ వెళ్ళిపోయారు. అది రమణారావు చెప్పారు నాకు. అది కాకుండా జరిగినందుకు సంతోషం. ఇంతమంది వల్ల ఇప్పుడైనా ఇలా అయినా ఇప్పుడైనా కలిసినందుకు కొంత ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎంతమంది కనపడడం అనేది 4 నెలలు పట్టింది, మీకు తెలియదు. ఈ లైజానింగ్ వర్క్ అది 4 నెలలు పట్టింది. నా మిగతా పనులు కొన్ని మానేసి చేస్తుండేవాడిని. థ్యాంక్స్ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ వర్డ్. వద్దు ఏమీ లేదు, మీరు రావటమే థ్యాంక్స్. Sincerely appreciate and thank you No. so much of pains, తప్పదులేండి, లేదు చెయ్యాలి కదా, ఎవరో చేయాలి. కాకపోతే ఏంటంటే
ఆ రోజుల్లో కమ్యూనికేషన్ లేవు, ఇప్పుడున్నట్టు ఈమెయిల్స్ లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు కాబట్టి మీరంతా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. బట్ లాస్ట్ 20-30 క్రితం మూవ్ అయిన వాళ్ళంతా కనెక్ట్ అయిపోయారు ఈజీగా. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, వెళ్ళండి. మళ్ళీ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ బ్యాక్ 8 hours. ఓకే, అనంతపూర్ దాటి వెళ్ళాలి. సరే, ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే తీసేసుకొని సమ్మె పెట్టి అవన్నీ తీసి ఇచ్చాడు. ఎక్కడ ఏం చేయనక్కర్లేదు, నడుచుకుంటూ తీసేస్తే బాగుంది. మీరు కార్లోనే వెళ్ళేది ఇప్పుడు? కార్లోనే వాళ్ళే తీసుకెళ్ళిపోతారు. కార్లో వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు. వీళ్ళు కార్లో వచ్చారు. కార్లోనే. ఫ్లైట్ అంతసేపు ఎలా కూర్చున్నా పర్వాలే, అట్లాగే కూర్చొని వచ్చా. అమ్మ ఓపిక ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు, ఎట్లయినా చేయొచ్చు. కార్లో రావాలంటే ఓపిక భగవంతుడు ఇస్తాడు. ఆ భగవంతుడి మీద ఆధారపడి బతికి బాగానే ఉంటుంది, రోడ్డు బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి అంటే సత్తెనపల్లి రోడ్డు కొంచెం కష్టం. ఇప్పుడు రోడ్డు రిపేర్ చేస్తున్నారు. నర్సరాపేట రోడ్డు బాగుందట. ఏమో అంతా ఇటువైపు అంతా అట్లాగే ఉంది. హైదరాబాద్లో బాగానే ఉంటుంది రోడ్డు. అంటే ఇప్పుడు ఏదో తుఫాన్ అది వచ్చింది కదా, ఆ తుఫాన్ తోటి తుఫాన్ రోజే దిగాం మేము. And Mr. Rangaprasad, Dr. Rangaprasad, Raman Rao, we all together, online only, come chatting, share the information. The experience I have to tell for the members. I am sorry, కొన్ని షార్ట్ కమింగ్స్ ఉన్నాయి, మీరేం అనుకోవద్దు. ఒక ప్రొఫార్మా బర్త్డే, డేట్, వెడ్డింగ్ డే, అడ్రస్, ఈమెయిల్, యువర్ అచీవ్మెంట్స్ ఇమ్మన్నాం. ఏవో వాటి తోచింది వాళ్ళు రాశారు. కొంతమంది మేము ఫోన్లో రాయలేమన్నారు, కొంతమంది డిక్టేట్ చేస్తే నేను రాసుకున్నాను. అంచేది కొన్ని తప్పులు వచ్చినాయి, తర్వాత కరెక్ట్ చేసాం, ఇలా జరిగినాయి. సో ఇట్ రాంగ్ ఫర్ 3 months కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ది మెయిన్ పివట్ ఈజ్ రమణ్ రావు. ఎవరెవరి అడ్రస్లు అక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఆయన బ్రహ్మాండమైన మెమరీ. ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ హిమ్. అండ్ Rangaprasad did some formulating and gave the information, and we worked with the designer and press. So long it went on. The day before yesterday only, I could get the bunch of souvenirs from the press. ఎందుచేతంటే బెల్లం రామ్మోహన్ రావు and wife, they have sent a photo just 5 days before. So again we have to open the PDF, modify and everything. So in future, if at all we conduct meetings or anything, be kind enough to give information only once, then and there everything, not piecemeal. I requested many times in the phone, online, via WhatsApp, piecemeal they used to send. There is very great difficulty. Anyhow, with all your cooperation, I am very glad we have brought out a souvenir. I think everybody will appreciate that. Now I request Dr. K.S.V. Prasad Rao to release the souvenir. And I request Dr. Jespadam, Dr. Raman Rao also come to here. Rangaprasad, కూర్చోండి. Mahesh, here. I cut your hair here.
highly solicited your feedback. Next, you have your own interaction until lunch time. We'll go for lunch. About? Lunch is here. We Huh? are not going anywhere. Here only. Lunch is here. At what time? After another 20 minutes or so. 1 o'clock. Huh. Up to 1, they have interaction. Okay, by 1 we can go for lunch here. Here only lunch will be served. After lunch, we will be going to our medical college and then hospital. And return back here, evening, have high tea and small session and disperse. Okay, thank you very much. They will be collecting the 1 minute. The mementos will be distributed after return from the hospital visit. Again, reassemble here for the mementos, including with the photo. Morning group photo will be included in that moment. Okay, thank you.